Is the board clear to you? Okay, right. So please listen to me. So very few students are joined today. I don't know why. Huh? Anyway, we'll start the class. Today is a very important last week as well. Arisha இருக்கீங்களா? Shall we start, my girls? Girls இருக்கீங்களா? Sir, okay. Start பண்ணலாமாப்பா, boys? Sir. Right. So today we are going to discuss about the monotonic functions. அப்போ மோனோடோனிக்னாலே மெயின் என்ன தெரியுமா அதுக்கு பேரு single behavior. We can say this is called single behavior. ரொம்ப important section. Very, very important. So இந்த single behaviorனா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், ஒரு particular pointல suppose the interval is a comma b. In this particular interval, whether the function is either increasing or decreasing அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். அதனால தான் இதுக்கு பேரே சிங்கிள் பிஹேவியர். இந்த சிங்கிள் பிஹேவியருக்குரிய எக்ஸ்பிளேஷன் பின்னாடி தரேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்க்ரீசிங் டிகிரீசிங்னா என்ன? ஒரு கர்வ் இருக்கு. there is a curve. அப்படியே பாருங்க, இங்க இருந்து அப்படியே ஏறிட்டே போகுது, ஏறினே போகுது. அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்ல அது இன்க்ரீசிங்கா இருக்குன்னு. சப்போஸ் ஐ எம் டேக்கிங் a point called a here, I am taking a point called b here. இந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே கண்டினியூஸா இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா? பாருங்க, இதுல எந்த விதமான ஸ்லாக்கும் இல்லை, அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அதனால இதை நான் என்ன சொல்லணும்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங். ஐ கேன் சே த வேர்ட் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங். ஒரு கர்வ் இருக்கு, அப்படியே இங்க இருந்து அப்படியே டவுன்ல வந்துட்டே இருக்கு. இது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிகிரீசிங். மேல இருந்து ஒரு கிராஃப் தான் பாருங்க. இது அப்படியே நீங்க பிசிக்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன், அடியபேட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலயும் இந்த மாதிரி கர்வ் தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. அப்போ சடன்லி என்ன பண்ணுது, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ எக்ஸ் உடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக ஒய் உடைய வேல்யூ டிகிரீஸ் ஆகுது. அப்போ டிஆர் இன்வர்ஸ் கர்வ். நீங்க டெஸ்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க இன்வர்ஸ் கிராஃப். அந்த மாதிரி ஒரு இன்வர்ஸ் கிராஃப் இங்க கிடைக்கும். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏ டு பி இட் இஸ் இன்க்ரீசிங். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏ டு பி இட் இஸ் டிகிரீசிங். இதை ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிகிரீசிங் தான் சொல்லணும். இப்ப பாருங்க, உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி உங்களுக்கு இன்க்ரீசிங் டிகிரீசிங் என்னன்னு சொல்றேன் பாருங்க. கர்வ் தெரிஞ்சு போச்சு, எப்படி இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்படி டிகிரீஸ் ஆகுது கர்வ் தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ சப்போஸ் f of x is equals to x square அப்படின்னு ஒரு கர்வ் எடுக்கிறேன். f of x is equals to x square. நல்லா கவனிக்கணும். I want everybody to listen. I hope some of the students have joined now, right? So your f of x is equals to x square. நல்லா கவனிக்கணும். கவனிக்கிறீங்களா? பிளீஸ். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், எக்ஸ் உடைய வேல்யூவை ஒரு சைட்ல f of 1 அப்படின்னு எடுக்கிறேன். தட் இஸ் கால்டு 1 square 1. f of 2 எடுக்கிறேன், 2 square 4. f of 3 எடுக்கிறேன், 3 square 9. இப்போ எக்ஸ் உடைய வேல்யூவை இன்க்ரீசிங்கா எடுத்தேன். இப்போ f உடைய வேல்யூவை -1 எடுக்கிறேன். that becomes 1. இதுக்கு டிகிரீஸ்ல f of -2 4, f of -3 which is equals to 3 square which is equals to 9. இப்போ இந்த கேஸ்ல பாருங்க, x1 உடைய வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. we have இந்த இடத்துல இது x1 இது x2 எடுத்துக்கிறேன். x1 உடைய வேல்யூ 1, x2 உடைய வேல்யூ 2. அப்ப x1 உடைய வேல்யூ x2 ஓட பெருசு. அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம், x1 is less than x2. அப்ப அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் பாரு, இதுதானே f of x1, இதுதானே f of x2. அதுவும் சின்னதா இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்லலாம், this implies f of x1 this is equals to f of x2. if we satisfy this condition, நல்லா கவனிக்கணும், x1 is less than x2. yes, 1 வந்து 2 ஓட சின்னது. அப்ப 1 வந்து 4 விட சின்னது. உடனே என்ன சொல்லலாம், இந்த ஃபங்க்ஷனை we can say this is called strictly in decreasing function. This is called strictly decreasing function. Decreasing function.
strictly increasing function. இப்போ இந்த கேஸ்ல பாருங்க, இது x1, இது x2. x1 பெருசா, x2 பெருசா? Come on, quick. x1 தானே பெருசு. x1 பெருசா, x2 பெருசா? நீங்க தான் சொல்லணும். x1 தான் பெருசு. x1 தான் பெருசு இல்லையா? We can say this as x1 is bigger. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ரிவர்ஸ்ல எடுக்கிறேன். அப்படி இந்த பாயிண்ட் x1 எடுக்கிறேன், இந்த பாயிண்ட் x2 எடுக்கிறேன்ப்பா. அப்ப என்ன சொல்லலாம், x1 is less than x2. கரெக்ட்டுங்களா? நல்லா கவனிக்கணும். ரொம்ப ஒருவேளை நீங்க இது வரைக்கும் கத்திருந்தா கூட சரி, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி வே, ட்ரிக்கி வே டு ஆன்சர் ஃபார் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப எழுதிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? 27 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஜேஇ மெயின் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். 1ஆம் தேதி வரைக்கும் நடக்குது. சோ அப்ப இதெல்லாம் எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது பாருங்க. x1 is less than x2. இப்போ பாத்தீங்கன்னா x1 ஓட less than x2னா this is called f of x1, this is called f of x2. எது பெருசு இப்போ? f of x1 பெருசா, f of x2 பெருசா? f of x1 தான். அப்போ f of x1 is greater than f of x2. கரெக்ட்டா? அதே கண்டிஷன் தான், x1 is less than x2. x1 is less than x2. ஆனா கண்டிஷன் என்ன மாறிச்சு ஃபங்க்ஷன்ல? இங்க f of x1 is less than x2, but f of x1 is less than f of x2. Therefore we can say this is called strictly in a function, decreasing function. This is called decreasing function. Always remember that the two values are taken, that is x1 is less than x2. அப்போ x1 is less than x2, f of x1 is less than f of x2 na we can say the function f of x is strictly increasing. If x1 is less than x2, if f of x1 is greater than f of x2, then we can say this is called strictly decreasing. Therefore I can say your f of x is strictly increasing. இப்போ நான் இந்த strictly increasing ஒரு கர்வ் காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ இதுல less than மட்டும் வந்திருக்கு இல்லையா? some casesல we have f of x1 is less than or equals to f of x2. அதே conditions f of x1 is greater than or equals to f of x2. So f of x1 is less than or equals to f of x2. f of x1 is greater than or equals to f of x2. So this is the idea. If it is simply less than, then we can say strictly increasing. If it is greater than, then it is strictly increasing. Upon equal to or symbol வந்துச்சு. If we found the symbol is less than or equal to, this is called simply increasing. This is called simply decreasing. இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு curve போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க. So அப்ப அந்த stability வராது. So அப்ப monotonic அப்படின்னு சொன்னா single behavior. அதை நான் வந்து பின்னாடி நான் சொல்றேன். இது எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்த பிறகு I teach you about the single behavior. ஏன் இது single behavior? Why we call it as a monotonic? அப்படின்னு சொல்றத பின்னாடி சொல்றேன். கவனிங்க. இப்போ மூணு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங்க்கு ஒரு கர்வ் கொடுக்குறேன். சரிங்களா? இப்போ இந்த கர்வ் தான் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங். பே பண்ணிடலாம். x1 x2 சரியா? So which is equals to x1 to x2. இப்போ now we have a point. இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த curve இங்க ஸ்டார்ட் ஆனது அவ்வளவுதான். அப்படியே கிராஜுவலா இன்க்ரீசிங். ஒரு இடத்துல கூட இது பெண்ட் ஆகல. It will keep on increasing. This is the point x1. This is the point x2. இந்த function இது வந்து f of x1. This is called f of x2. பாருங்க, here we know that x1 is less than x2. இது சின்ன வேல்யூ, இது பெரிய வேல்யூ, which means that x1 is less than x2. And remember that your f of x1 is also less than f of x2. பாருங்க, இந்த ஃபங்க்ஷன் இதனுடைய வேல்யூ இந்த லென்த் சின்னதா இருக்கும், இந்த லென்த் பெருசா இருக்கும். we all know that. இதுதான் called as strictly increasing. இப்போ வெறும் இன்க்ரீசிங் என்ன தெரியுமா? ஒரு போது ஒரு கர்வ் வரைஞ்சிட்டே இருக்கு, இப்படி போயிட்டே இருக்கு கர்வ். திடீர்னு பார்த்தா இப்படி போயிட்டு திரும்பி அப்படி போகுது. ஒரு இடத்துல ஸ்டாக்னெட் ஆயிடுது, அப்படியே ஒரே மாதிரி இருக்கு, ஸ்டெபிளைஸ்ட் ஆயிடுது. அப்போ இது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ சப்போஸ் ஐ எம் டேக்கிங் த பாயிண்ட், இந்த இடத்துல பாக்குறேன் x1ல இருந்து போது x2 என்ற பாயிண்ட் இங்க வருது.
இது x3 வச்சுங்க. நடுவுல ஒரு x2 என்ற பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல ஸ்டேபிள் ஆயிடும். தொடர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆகல, அப்படியே ஸ்டேபிள் ஆயிட்டு திரும்பி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த y equal to f of x I can say simply increasing function. நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? ஸ்ட்ரிக்ட்லினா அது தொடர்ச்சியா ஏறினே இருக்கும். It will keep on increasing. But simply increasing மட்டும் சொன்னா we have the increasing continuous ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல ஸ்டாக்னன்ட் ஆயிட்டு திரும்பி போகும். இதுதான் வந்து increasing function. Here we can say your f of x1 is less than or equal to f of x2. In the particular condition தான் we can say this is called increasing function. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? Please come on, tell me. Yes, sir. Right. Next we are moving into the decreasing function and in strictly decreasing function. First strictly decreasing la பார்த்தலாம். We'll move on to the strictly decreasing function. Next one, strictly decreasing. I'm taking a curve like this. இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம். இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் x1. Here I'm taking x2. இத மட்டும் இந்த இன்டர்வல் தான் ரொம்ப மெயின். This interval I'm taking this as x1, x2. இந்த இன்டர்வல் தான் மெயின். So in between the interval பாருங்க அந்த curve அப்படியே டிகிரீசிங் இறங்கிட்டே வருதா? எஸ். இந்த பாயிண்ட் வந்து x1, இது x2. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் f of x1, இது f of x2. சரியா? டிகிரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. நல்லா கவனிங்க. இதுல எது x உடைய வேல்யூ சின்னது, x1 உடைய வேல்யூ இஸ் லெஸ் தென் x2. பட் x1 உடைய லென்த் அதிகமா, x2 உடைய லென்த் அதிகமா, f of x2 பெருசா, f of x1 பெருசா? Which one is greater? F of x1 is greater. This implies f of x1 is greater to f of x2. Therefore, we can say the function f of x is strictly increasing. Strictly increasing. So now we have this. இப்ப பாருங்க அந்த curve அப்படியே வருது, வந்துட்டே இருக்கு. இப்படி வந்து இப்படி பெண்ட் ஆயிடுமா. So keep on decreasing. ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்டாக்னன்ட் ஆகி திரும்பி இந்த ஷேட் பாருங்க, இந்த ஷேட் டார்க் லைன் பண்ற பாருங்க, இந்த இடத்துல ஸ்டேபிள் ஆயிடும். அப்போ the function starts from the point x1, ends from the start x2 ன்னு வச்சுங்க. இந்த இடத்துல கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்க x2. அது அப்படியே டிகிரீஸ் ஆகுது. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பாட்ல அது அப்படியே ஸ்டாக்னன்ட் ஆயிருக்கு, அப்படியே ஸ்டேபிள் ஆயிருக்கு. அதனால இத வந்து ஃபங்க்ஷன் எப்படி சொல்லலாம்னா f of x1 is greater than or equals to f of x2. Greater than or equal to f of x2. Therefore, இங்க strictly இல்ல, வெறும் decreasing function. Simply it is a decreasing. இங்க strictly increasing இல்ல, strictly decreasing. So this is called strictly decreasing function. Sorry. So decreasing na below year போட்டுங்க, increasing na above year போட்டுங்க. Okay, so always remember this. So this is the definition for increasing and decreasing manually. When you are coming to derivatives, சரியா? அப்ப ஒண்ணு இல்லப்பா, இன்க்ரீசிங்னா ஏறுறது இல்ல, அப்படியே மேல போறது, எக்ஸ்கலேட்டர் மேல போற மாதிரி. டிகிரீசிங்னா அப்படியே ஸ்லைடு, சறுக்கு மரத்துல அப்படியே சறுக்கின்னு விழுற மாதிரி, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். இப்போ நம்மளுடைய 12th ஸ்டாண்டர்ட் லெவல்ல திஸ் இஸ் கால்ட் இன் அண்டர் தி செக்ஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஹியர் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெரிவேட்டிவ்ஸை யூஸ் பண்ண போறோம். How we are using the derivatives to calculate this increasing function and decreasing function.
we have to check the function by derivative test. ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க y is equals to f of x. எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்க்ரீசிங் அண்ட் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா? இப்போ இதுல வந்து நல்லா கவனிக்கணும். டிஃபரன்ஷியேஷன், டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி, டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு y equal to f of x. இதனுடைய டெரிவேட்டிவ் that is called f dash of x. f dash of x னா it is nothing but rate of change. So we call it as a rate of change. If f dash of x is greater than 0, we can say the function is strictly increasing. Similarly, if your f dash of x is less than 0, it is strictly decreasing. This is the condition. This is the very important concept you must understand very clearly. In the derivative test, if f dash of x is greater than 0, then it is strictly increasing, and f dash of x is less than 0, this is called strictly decreasing. So this is nothing but the rate of change. அப்போ இந்த f dash of x ன்றது என்ன தெரியுமா? It's a slope. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல படிச்சிருப்பீங்க dy by dx. சப்போஸ் ஒரு கர்வ் இருக்கு. Let us take a curve like this. இந்த கர்வ் மேல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பாயிண்ட் வைக்கலாம், ஒரு சூசிங் பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட் தான் பீக் பாயிண்ட். That point is called peak point. அப்போ அந்த இடத்துல ஸ்லோப் என்ன தெரியுமா இருக்கும்? Which is equals to parallel to x-axis. Now this tangent, this is called tangent. In the point of P ன்னு வச்சீங்க. This is point is called A. This point is called A. The intervals are. This point is called B. நல்லா கவனிங்க. இந்த பாயிண்ட் தான் P, which is equals to tangent parallel to P. அப்போ இந்த tangent is parallel to x-axis. Now what is the condition? Tangent parallel to x-axis. Now what is the condition? எப்படி இருக்கும் tangent? Tangent parallel to x-axis என்ன condition? Slope equal to 0. That is, we have studied that dy by dx equal to 0. அப்போ f dash of x is equal to 0. அப்போ f dash of x equal to 0 னா இந்த பாயிண்ட்டை நீ கண்டுபிடிக்கலாம். எந்த பாயிண்ட்? சப்போஸ் c. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்னா f dash of c. அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இதுக்கு பதிலா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த f dash of x equal to 0 போட்டு x உடைய வேல்யூஸ் என்ன வருதோ அந்த வேல்யூஸ் ஆர் கால்ட் as critical points. அதை நான் பின்னாடி சொல்லி தர போறேன். இப்போ நல்லா கவனிங்க. இந்த f dash of x equal to 0 னா இது என்ன கண்டுபிடிக்குதுன்னா மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைன் கர்வ் எடுத்துங்களேன். Let us take a sine curve. ஒரு சைன் கர்வ் எடுத்துங்க. சைனோசாய்டல் வேவ் 12th ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ we have 3 கூட போட்டுங்க, 3 போட்டுங்க. இப்போ இதுக்கு நேரா ஒரு பாயிண்ட் வருது. இதுக்கு நேரா ஒரு இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா all these tangents are parallel to x-axis. Is it right? All the tangents are parallel to x-axis, which means that இந்த பாயிண்ட் வந்து c1 அப்படின்னா f dash of c1 equal to 0. இந்த பாயிண்ட் வந்து c2 அப்படின்னு சொன்னா f dash of c2 equal to 0. இந்த பாயிண்ட் வந்து c3 ன்னு சொன்னா f dash of c3 equal to 0. இது ஏன் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன்னு சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை வச்சுதான் நான் சொல்ல முடியும். இப்போ இந்த இடத்துல f dash of 3 போடுறேன். இது less than 0 அப்படின்னா அந்த கர்வ் இங்க வரும், கீழே இப்படிக்கா வரும். அப்போ இதனால less than 0 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது it is not decreasing function. அப்போ f dash of 3 is greater than 0 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னன்னா it is increasing function. அப்போ எனக்கு அந்த பாயிண்ட்டை தீர்மானிக்கிறது இன்க்ரீசிங்கா டிக்ரீசிங்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் தேவை. அந்த பாயிண்ட் பேர் தான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். அது எப்போ கிடைக்கும்னா f dash of x equal to 0 ன்னு போடும்போது கிடைக்கும். If we put f dash of x equal to 0, then we'll get the critical points. அப்போ முக்கியமானது இந்த ஸ்லோப். இப்போ அந்த சிங்கிள் பிஹேவியரை பார்க்கலாம். இப்போ now we'll discuss about the single behavior. இப்போ why we can say this as monotonous அல்லது மோனோடானிக் அப்படின்னா சிங்கிள் பிஹேவியர் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்றதுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பாருங்க. Now listen carefully. So why it is called as a single behavior? இப்போ ஒரு இன்டர்வல் இருக்கு. ஒரு இன்டர்வல் a function is said to be a monotonic.
a function is monotonic in the interval a comma b. Close to போட்டுங்க open போட்டுங்க a comma b. இப்போ நான் இந்த a comma b வரையறேன். So this is called a point. This is called b. Always நான் என்ன பண்ணனும்னா you have to draw a line which is parallel to x-axis. அந்த particular point பேர் தான் f dash of x equal to 0. Suppose இந்த f dash of x equal to 0 போட்டீங்கன்னா you'll get a point is called c. இப்போ a to c பாருங்க இந்த பாயிண்ட் எப்படி இருக்குது படிப்படியா 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 increasing, gradually increasing. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா this is called strictly increasing. அப்புறம் c க்கு அப்புறம் பாருங்க c ல இருந்து b க்கு போகும்போது we can call it as a strictly decreasing. Strictly decreasing. அப்ப என்ன சொல்லலாம் we can separate it to two intervals a to c. What happened? Your f of x is strictly increasing in the interval a comma c, and from this point to this point c, f of x is strictly decreasing in the interval b comma c. நீங்க இப்படிதான் சொல்லணும். ஒன்னு இன்க்ரீசிங் சொல்லணும், அதுதான் சொல்லணும். we have to say either increasing or decreasing or decreasing. இப்படிதான் சொல்லணுமே தவிர எனக்கு ஒருவேளை இன்டர்வல்ஸ் கொடுத்திருக்கான் a to b, whether it is a increasing decreasing functionனா a ல இருந்து c வரைக்கும் இன்க்ரீசிங்கா இருக்குது, b ல இருந்து c வரைக்கும், c ல இருந்து b வரைக்கும் it becomes decreasing. அப்போ neither increasing nor decreasing அர்த்தம். அப்போ நீங்க அதை எடுத்துக்க கூடாது. increasing decreasing monotonic test சொன்னா this is a single behavior for that particular integral. You have to find out either this the function is increasing or decreasing. We should not find both increasing or both decreasing. இத கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனாலதான் இதுக்கு பேரு monotonic functions பேரு. This is called single behavior பேரு. அப்போ either increasing ஆ இருக்கணும் அந்த இன்டர்வல்ல or decreasing ஆ இருக்கணும். Then only we can say this function is a monotonic functions. Okay. So therefore a to b, the function is neither increasing nor decreasing. சரிங்களா? Yes. Now, working rule to find increasing or decreasing function. Monotonic அப்படின்னு சொன்னா that is nothing but increasing or decreasing function. For a monotonic function, we can say either it is increasing or decreasing. ரொம்ப முக்கியம். Working rule to find working rule to find increasing or decreasing function. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு 4 C's ஞாபகம் வச்சுக்கணும். You have to remember 4 C's. ஒண்ணா சொல்ற பாருங்க, இந்த 4 C ஞாபகம் வச்சுட்டா இந்த monotonic function ரொம்ப ஈஸி. So far, those who are thinking that this section, this topic is very difficult அப்படின்னா இன்னைக்கு அது ஈஸியா மாறிடும். So monotonics அப்படின்னா it's nothing but increasing or decreasing. Monotonics single behavior கண்டுபிடிக்கிறது, அவ்வளவுதான். அப்ப whenever the question is asked increasing or decreasing, these 4 C's should be remembered. First one is called critical points. Critical points. We know that the function is given. Your f of x is equals to, or y is equals to f of x. Let us take the function y is equals to f of x. Then the critical function is, we can say the critical function is, your critical function is y f dash of x is equals to 0. F dash of x is equals to 0. இதுதான் கண்டிஷன். கிரிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒண்ணும் கிடையாது, எந்த கர்வ் இருந்தாலும் சரி. சப்போஸ் we have a curve like this. அப்போ you have to draw the line, the tangent which is parallel to x axis.
that particular point we can able to find a point in the point, in the point, in the point. These are called as critical points. Suppose we have a curve, அது அப்படியே இருக்கட்டும். If it is given that f dash of x equal to 0, நல்லா கவனிக்கணும். Critical points na ரொம்ப ரொம்ப important. Suppose ஒரு function கொடுத்திருக்கான் x plus 3 divided by x. இதுதான் உன்னுடைய f dash of x. Now we'll get f dash of x na x கண்டிப்பா not equal to 0 வா இருக்கணும். If you put x is equal to 0, then the whole function becomes infinity, undefined. அப்போ எப்பெல்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலனாலும் அதையே எடுத்துக்கொள்ளணும். அதனாலதான் அதுக்கு பேரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ். நீங்க இதை விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு பேரு டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ். அது மேக்சிமம் மினிமம்ல சொல்லித்தரேன், எக்ஸ்ட்ரீமம் வேல்யூஸ்ல அதை பத்தி சொல்லித்தரேன். இப்போ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்னா நான் வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, எக்ஸிஸ்ட் ஆகாத சில எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். அதுவும் சப்போஸ் இங்க வந்து பாருங்க, x square plus 2x plus 5 divided by x plus 3. This is your f dash of x. If the x plus 3 is not equal to 0, our x equals to minus 3 does not exist. And the value is set. You have to take that x is equals to minus 3 is also. Then we can say that is or called as exist. That called as critical points. That are called as critical points. So the very important thing, எப்போலாம் இது parallel to tangent is parallel to x axis, so அப்போலாம் critical points வரும். அதுதான் f dash of x. The first C stands for critical points. Critical points. Put f dash of x is equal to 0. Suppose I am getting 3 critical points. Let us say this is C1, C2, C3. 3 critical point கிடைக்கும். I am getting C1, C2, C3. Let us say the critical points is, let the critical points be, let the critical points be C1, C2, C3. Step, next step 2. Second C you have to remember is first critical points கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next one is called calculating the intervals. Second C is called calculating the intervals. Calculating the intervals. எப்படி intervals கண்டுபிடிக்கிறது? I'll get C1, C2, C3. You have to draw the number line. We have to draw the number line. எப்படி number line வரையறது பாருங்க. Let us see. We have to draw the number line from minus infinity to plus infinity. We have 3 critical points are there. C1, C2, C3. Now we have to separate the intervals. எப்படின்னா minus infinity to C1. The second interval is C1 to C2. The third interval is C2 to C3. The fourth interval is C3 to infinity. Appo I can separate the intervals into minus infinity, C1, C1, C2, C2, C3, and C3, infinity. C3, infinity. Okay. So this are the மொத்தம் எத்தனை intervals பிடிச்சிருக்கீங்க? 1, 2, 3, 4. Since we have a 3 critical points, we can able to calculate the 4 intervals. Okay, ma? We can able to calculate the 4 intervals. If now, what is the third C? Let us look at the third C. It's called check post. Third C we can call this the check post. First one is critical points, calculating the intervals. Third one is check post. Check post now over intervals you have to take. The first interval is minus infinity, C1. Remember this. எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? throat வேற எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. So in the first interval minus infinity, C1, I'm just finding out. Here I'm getting your f dash of x is positive. That is greater than 0. Suppose in the minus infinity, C1 இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு நடுவுல ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறேன். Let us take this as x1. இந்த minus infinity, C1 க்கு நடுவுல x1 ஒன்னு வேல்யூ எடுக்கிறோமா. அப்ப அந்த எத்தனை போய் f dash of x ல போடுறேன். f dash of x1, say x1. Say the value is x1. F of x1 is greater than 0. That is called positive. Then I can say your f of x is strictly increasing. Then I can say strictly increasing. அதாவது இந்த இடம் minus infinity,
the function is strictly increasing. I'm just taking the second interval, the second one. Second one is what? C1 comma C2. The second one I can take, this is called C1 comma C2. So in between I'm choosing an element called X2. Say X2. This implies f of X2 is less than 0. நல்லா கவனிங்க. Alternate இருக்கும். Increasing na ஒன்னு decreasing, decreasing na increasing. மாறி மாறி தான் வரும். Most probably அப்படிதான் வரும். சேமா வரதுக்கு சான்ஸே இல்ல. இருந்தா அது பேர் points of inflection. Now we have f of X2 is less than 0 in the interval C1 comma C2. Now I can say this is C1 C2 ல வந்து எடுத்துட்டீங்க less than 0. Your f of X2 is less than 0. அப்போ C1 comma C2 less than 0 na, I can say the function f of X is strictly decreasing. Strictly decreasing. Please remember that. Less than 0 na, சொல்லுமா. Sir, f dash of x2 is lesser than 0. Sir, okay, right, okay, ma. F dash of, thank you, ma. About this point, this particular is in decreasing function. Third one, I'm taking C2 comma C3. Say x3. F dash of x3 now it is greater than 0. Then I can say f of x is strictly increasing function. The next one, C3 comma infinity, last point. Say this is called x4. Your f dash of x4 is less than 0. Your f of x is strictly decreasing. In this function, we have strictly decreasing function. Please remember that. So, அப்ப என்ன நடந்தது? நானே choose பண்ணிட்டேன். I have selected first calculating the intervals. I have separated into 4 intervals: minus infinity comma C1, C1 comma C2, C2 comma C3, and C3 comma infinity. I have chosen that. From that, check post, taking each interval. First interval I have taken minus infinity comma C1, say x1, f dash of x1 is greater than 0, then f of x is strictly increasing. Similarly, I have taken C1 comma C2. In between C1 C2, there is one point I'm choosing. Suppose 1 comma 3 அப்படின்னு ஒரு interval இருக்குனா, I can select 2 is the chosen one. We have to find out f dash of 2. If f dash of 2 is greater than 0, then I can say that is strictly increasing. இங்க f dash of x2 is less than 0 கிடைக்குது. அதனால fx is strictly decreasing. C2 comma C3, say x3. F dash of x3 is greater than 0. Your f of x is strictly increasing. C3 comma infinity, your f dash of x4 is less than 0. Your f of x is strictly decreasing. So this is all about the check post. இப்போ இந்த செக் போஸ்ட்ல ஒரு விஷயம் இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல பாத்தீங்க பிளஸ் சிம்பிள் பாசிட்டிவ், செகண்ட்ல பாத்தீங்க நெகட்டிவ், தேர்ட்லயே இப்போ நெகட்டிவ் வருதுப்பா, ஃபோர்த்ல பாசிட்டிவ். அப்போ நான் என்ன சொல்ல பாருங்க, அடுத்தடுத்து நெகட்டிவ் வந்தா கர்வ் சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது. அப்போ அது அப்படியே ஒரு ஸ்டீப்பா தான் போகும், கர்வ் சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பே இல்லை. அப்போ வந்து இதுக்கு பேர் என்னன்னா பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். பின்னாடி படிப்போம். We'll study about the points of inflection. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, there is no change in the curve. Either decreasing, not decreasing, or decreasing தான் இருக்கும். இங்க decrease ஆகல, increase ஆகல. அப்போ therefore it is called points of inflection. Most ப்ராப்ளத்துல அது மாதிரி வராது, இருந்தாலும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. நெக்ஸ்ட், next one, the last step. Okay, what is the last step அப்படின்னா conclusion. The last step, fourth C, is called conclusion. Conclusion. Our conclusionனா எங்கெங்கெல்லாம் இன்க்ரீசிங் எங்கெங்கெல்லாம் டிக்ரீசிங் அப்படின்னு எடுத்து எழுதணும். ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் வித் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்ல ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் நான் அங்கேயே போட்டுங்க சிம்பிள். மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா C1, அதுக்கப்புறம் C2 கமா C3 ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங். ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங், strictly decreasing, I can take this as C2 comma C1 comma C2 and C3 comma infinity. இத கடைசியா எடுத்து எழுதும். So monotonic test அல்லது increasing decreasing na in the 4 C's should be there. What are the 4 C's? Please tell me again. Come on, this is a very important working rule. இது வந்து ஒரு அல்காரிதம் மாதிரி. கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி அல்காரிதம் இஸ் so important. அதே போல before we are going to solve the problems, this algorithms, this working rule is so important. Don't forget these 4 C's.
So to find the increasing and decreasing, remember these four C's. What is the first C? Come on, tell me. Critical points. Critical points. We have to find out the critical points. Second C. Calculating the Second C, intervals. calculating the intervals. Third C is check post, and fourth one is called conclusion. Please, we'll do the problems now. I'll give you 2 minutes. Please go through that. Okay, now we'll do some problems. புரியுதாப்பா? ஈஸியா இருக்கா? Yes. So now we'll discuss some of the textbook problems. Okay. So take down the first problem. Find the intervals of find the intervals of monotonicity. Find the intervals of monotonicity of the following function. Of the following function. Of the following function. Find the monotonicity of the following function. F of x is equals to f of x is equals to monotonicity of the following function. F of x is equals to f of x is equals to 2x cube
f of x is equals to 2x cube plus 3x square minus 15x. 2x cube plus 3x square minus 12x. Okay, so நான் சொன்ன அந்த ஸ்டெப்ஸ் தான். அந்த 4 C's நீங்க நான் மறக்கவே கூடாது. Don't forget that 4 C's. First step, what is first step, girls? Girls, let's stop on first C. We have to find out the critical points. Now the critical points is C. What are the critical points? Your f of x is equals to 2x cube plus 3x square minus 12x. You find out f dash of x. Your f dash of x is equals to, we'll get 6x square plus 6x minus 15. So we have to find out the critical equation f dash of x equal to 0. Now we'll get 6x square plus 6x minus 15 equal to 0. Minus 15 equal to 0. Sorry, 12x, not 15x, sorry. This is 12x, change it. Minus 12. Minus 12 equal to 0. From this, we'll take 6 is common. Yeah, I can take this is common. Our the common artha will get what? X square plus x minus 2 equal to 0. Or this implies x square plus x minus 2 equal to 0. X square minus 6 into 0. அப்போ இதை நீங்க இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய ஃபேக்டர்ஸை பார்த்தீங்க. ஆட் பண்ணா 1 வரணும், மல்டிப்ளை பண்ணா -2 வரணும். ஆட் பண்ணா 1 வரணும், மல்டிப்ளை பண்ணா -2 வரணும். What are the two numbers? What are the two numbers? What are the two numbers, ma? Add பண்ணா 1, multiply பண்ணா -2. என்ன நம்பர் வரணும்? What are the two numbers? Add பண்ணா 1 வரணும், multiply பண்ணா 2 வரணும். What will get? 2 minus 1. Very good. 2 and minus 1. We have the factors x plus 2 into x minus 1. Now here is also I can put x plus 2 into x minus 1. We'll get is equals to 0. From this x is equals to -2 and x is equals to 1. But the critical points are -2, 1. Upon the second step, critical points -2, 1. Now the second step is what? What? Calculating the intervals. Upon intervals are timeline for the calculate பண்ண போறேன். So minus infinity to plus infinity. The intervals here are -2, 1. Separate the intervals. First one minus infinity to -2, -2 to 1, 1, infinity. Separate the intervals. Separate the intervals into minus infinity, -2, -2, 1, and 1, infinity. So we are separated into 3 intervals. Second C over. The third C is very important step. அதுதான் இருக்கிறதுலே heart. Heart of this problem is called check post. செக் போஸ்ட் சரியில்லைன்னா எல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிடும். அதுதான் செக் போஸ்ட். அவனை பிடிச்சி ஒவ்வொருத்தனையும் அதை செக் பண்ண போற பாருங்க. Third one is called check post. How will you check post? Take the first interval minus infinity, -2. I want to find out f dash of x. Your f dash of x is the factors which is equals to, what is the x dash of x? Which is equals to x plus 2 into x minus 2. We'll get 6 into x plus 2 into x minus 1. This is factorization. If suppose இது நடுவுல என்ன இருக்கு, -2 க்கு -infinity நடுவுல, say x is equals to -3. இப்போ x பதிலா -3 போடுங்க. Only the symbols is needed. ஃபுல்லா வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சு டைமை வேஸ்ட் பண்ணாத. -3 plus 2 minus. -3 2 plus minus, which is equals to positive. We'll get f dash of x is positive, which means it is greater than 0. If f dash of x is greater than 0, we can say this is called strictly increasing. நீங்க வந்து diagramல போட்டு வச்சிருக்க arrow mark. Therefore, f of x is
strictly increasing. Let us go for the second check question. Second one, ஒருத்தன முடிஞ்சிச்சு. அடுத்தவனை check பண்றேன். -2, 1. Say x is equals to 0. Very easy, la? F dash of x equal to 0 எடுத்தா ரொம்ப easy. 6 into 0 plus 2 plus 0 minus 1 minus plus into minus. Only the symbol is needed. It is negative, less than 0. I can say this is called either increasing, either decreasing. Therefore, f of x is strictly decreasing. The last one, the last interval. What is the last interval? Your last interval is called 1, infinity. Let us take the interval 1, infinity. Say x is equals to 2 எடுத்துக்கலாமா? அப்ப f dash of x is equals to 2 plus 2, 4. That is called plus 2 minus 4, which is equals to plus positive. F dash of x is greater than 0. Then I can say your f of x is strictly increasing function. Your f of x is strictly increasing functions. So, check post kandupidichachi. What is the fourth one, boys? What is the fourth C we have to find out? So 4C la 3C kandupidichom. 4C is nothing but conclusion. Conclusion na எடுத்து எழுதுறது வேற ஒண்ணும் இல்ல. எங்கெங்கெல்லாம் strictly increasing. Where and all it is strictly increasing. It is strictly increasing in the interval. First one, minus infinity, minus 2. அடுத்து strictly decreasing. ரெண்டு இடத்துல strictly increasing. இங்க இருக்கு இல்லையா? அப்ப 1, infinity. Strictly decreasing. We can say this is called -2, 1. That is that. Please take note. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சு அவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவா. அப்ப 4 விஷயம் தான். ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கண்டுபிடிங்க. 2 இருந்துச்சு. அப்ப 3 இன்டர்வல்ஸ் கிடைக்கும். The second C says that calculating the intervals. I have to find out the intervals, separating the intervals into 3 parts. Minus infinity to -2, -2, 1, and 1, infinity. The third C says that check post. I am taking the first interval minus infinity, -2. I am choosing any randomly one value is called -3. If I put x is equals to -3, we'll get f dash of x is positive. That is called greater than 0. I can say that is called strictly increasing. We know the rule. If the f dash of x is greater than 0, that is called increasing function. If it is less than 0, that is called decreasing function. In the second interval, -2, 1, I am selecting some point called 0. Your f dash of x becomes less than 0. I can say this is called strictly decreasing. And the third interval, I am taking 1, infinity. If I take 1, infinity, it is strictly decreasing because it is 1, infinity, strictly increasing, positive la கிடைக்குது. Lastல conclusion தான் ஒண்ணுமே கிடையாது. கண்டுபிடிச்சது எங்கெங்கெல்லாம் strictly increasing the intervals, where and all the increasing, the decreasing, அதை எடுத்து எழுத போறீங்க. Moving on to the next one. புரியுதா எல்லாருக்கும்? Any doubts? Any doubts, ma, girls? No, sir. Okay, we'll move on to the next chapter, next problem. Sorry. Sorry. Next one. Find the intervals of monotonic. அதே question தான். இது மட்டும் function மட்டும் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க. F of x is equals to f of x is equals to x divided by f of x is equals to x divided by x minus 5. X divided by x minus 5. So one by one, first, what is the first C? We have to find out the critical points. We have to find out the critical points. Your critical point is f dash of x is equals to 0. F dash of x is equals to 0.
our f dash of x is equals to 0 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது we have to find out the differentiation for this. So using a u by v method, f dash of x is equals to, we can take x minus 5 the whole square. You keep x minus 5, differentiation of x is 1. இல்லையா? அடுத்தது minus, keeping x வச்சுக்கணும் இல்லையா? x minus 5 அப்பனா 1. We'll get f dash of x is equals to, நல்லா கவனிங்க, we'll get f dash of x is equals to f dash of x is equals to, we'll get x minus 5 minus x divided by x minus 5 the whole square. Minus x plus x cancel. We have minus 5 divided by x minus 5 the whole square. நல்லா கவனிங்க, இந்த இடத்துல f dash of x is equals to 0 அப்படின்னு போடணும்னா இந்த இடத்துல x is minus 5 not equal to 0 வரணும். அதாவது x is not equals to 5. இங்க டைரக்ட் சொல்யூஷனே கிடைக்காது. ஒரே ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் தான் நான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ when x is equals to 5, if I put when x is equals to 5, f dash of x does not exist. Does not exist. அதாவது இது வேனிஷ் ஆயிடும். பாருங்க, x க்கு பதிலா 5 போட்டு பாரு, 5 minus 5 0. அப்ப அங்க வராது, எக்ஸிஸ்டே ஆகாது. இருந்தாலும் I can take that as a critical point. அப்போ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் தான் இருக்குது. So f dash of x does not exist. Therefore, x is equals to 5 is the only critical point. Only one critical point. அதை தான் நான் எடுத்துக்கணும். ஏற்கனவே சொன்ன கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாததை கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். இங்க x minus 5 எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. இருந்தாலும் I am taking that as x is equals to 5. இல்லையா? I am taking that as x is equals to 5. So now, second step, calculating the intervals. Calculating the intervals. Write the number line. This is called minus infinity. This is called plus infinity. 5. We have only two separate the intervals. Separate the intervals. Separate the intervals. First one minus infinity comma 5 and second one 5 comma infinity. So we have minus infinity comma 5 and 5 comma infinity. இப்போ இந்த ரெண்டு சி முடிஞ்சிருச்சு. மூணாவது செய்யலாமா கேர்ள்ஸ்ல? அரிஷா, யுவஸ்ரீ, யாருன்னா ஒரு கேர்ள்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யஷ்வந்திகா சொல்லுமா. What is the third one? We have to find out the check post. Yes, we are going to find out the check post. ஒண்ணா செக் பண்ண போறோம். First one minus infinity comma 5. Minus infinity comma 5. Let us find out the check post. Minus infinity comma 5. Yeah. So now you find out minus infinity comma 5. Now we have the f dash of x. We have minus 5 divided by x minus 5 the whole square. So now your f dash say 0. Minus infinity 5 x equal to 0. 0 putting what will get? Your f dash of x is equals to minus 5 divided by 0 minus 5 minus 5 square 25. We'll get negative less than 0. We'll get less than 0. So if we have less than 0, we can say the function f of x is strictly decreasing. Strictly decreasing function. In the next, second one, I am taking this as 5 comma infinity. Your 5 comma infinity, I'll get f dash of x is equals to. If I ignore about 6 போடலாமா? 6 minus 1. What will get? 6 minus 5, 1. 1 square. I'll get minus 5. But therefore, minus 5 divided by 6 minus 1, 1 square, 1. This is also less than 0, which means that f of x is strictly decreasing. Strictly decreasing. அப்ப இந்த இடத்துல strictly decreasing இருக்குது. இந்த curveலயும் strictly decreasing. So therefore strictly decreasing. அப்ப பாத்தீங்கன்னா throughout the function is strictly decreasing. அப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மோனோட்டோனிசிட்டிஸ்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இது வந்து இன்க்ரீசிங்கா இருக்கணும் அல்லது டிகிரீசிங்கா இருக்கணும். எய்தர் இன்க்ரீசிங் ஆர் டிகிரீசிங். இப்போ இந்த கர்வை பாத்தீங்கன்னா இட் சீம்ஸ் டு பி அப்படியே டவுன்ல வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? இந்த கர்வை பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் இங்கதான் கர்வ் இருக்கு, இந்த பாயிண்ட் 5 வழியா கிராஸ் ஆகும், இப்படியே வந்து இப்படி டவுன்ல அப்படி போயிடும். சரிங்களா? அப்ப therefore at x is equals to 5,
அப்ப என்ன அர்த்தம்? அந்த இன்டர்வல்ல போட்டீங்க இல்லையா, நம்பர் லைன் ரப் பண்ணிட்ட போது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி. எனக்கு ரெண்டு இன்டர்வல் பிரிச்சு, ஒன்னு வந்து 5, இன்னொன்னு வந்து 5 to infinity. ரெண்டுத்துலயுமே டிகிரீசிங்கா வருது, ரெண்டுத்துலயுமே டிகிரீசிங்கா வருது. So அப்ப therefore there is no change in the curve. இதுவும் நெகட்டிவ் தான், இதுவும் நெகட்டிவ் தான். There is no change in the curve. There is no change in the curve. அப்ப இதுக்கு பேர் என்னன்னா points of inflection பேர். This is nothing but points of inflection. Please take note. Next problem. Find the intervals of monotonicities of f of x is equals to of f of x is equals to of f of x is equals to e power x. F of x is equals to e power x divided by 1 minus e power x. பாருங்க, இது 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. இது இன்க்ரீசிங், எக்ஸ்ட்ரீமம் வேல்யூ, மேக்ஸிமம், மினிமம் எல்லாம் என்ட்ரன்ஸ்லயும் ரொம்ப முக்கியம். அப்ப e power x minus 1 minus e power x. இது வந்து முழுக்க முழுக்க this is also a product rule. First step. நீங்க இதை மறக்க கூடாது. இந்த 3 CA மறந்துட்டீங்கன்னா போயிடுச்சு. அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஈஸியா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ். We want to find out f dash of x. அப்ப f dash of x அப்படின்னா u by v method 1 minus e power x the whole square. So using the method u by v quotient rule, e power x differentiation is e power x minus keeping e power x and 1 minus e power x apana, you'll get minus e power x, isn't it? So we'll get what? So multiply padunga, we'll get e power x minus e power 2x minus into plus e power 2x divided by 1 minus e power x the whole square. E power 2x, e power 2x cancel. We have e power x divided by 1 minus e power x the whole square. Now we'll get f dash of x is equals to e power x 1 minus e power x the whole square. Now we are going to find out the critical point. What we'll have? We have f dash of x is equals to 0. That is e power x divided by 1 minus e power x the whole square equal to 0. So from this we'll get e power x. This implies e power x equal to 0. We all know that. So e on the side put a log, clear? So we'll get log. We can get log. So what we'll have, which is equals to logarithm of 0. Log 0. E log 0. Anybody? What is log 0? What is log 0? The values. What is log 0? 1, sir. 1. Log 1 is 0. Log 0 Minus is infinity. Very good. Minus infinity. Good. Good, Thambi. Our x is equals to minus infinity. We cannot calculate that. Our f dash of x equal to 0 போடுறோம். அப்ப வரல, எனக்கு என்ன பண்ணணும்? f dash of x equal to 0ன்றத நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஒரு curve இருக்குன்னா இந்த point கண்டிப்பா it is tangent to what? Parallel to x axis. This tangent is parallel to x axis. இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா x க்கு இந்த இடத்துல 1 minus e power x equal to 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஆக்சுவலி 1 minus e power x equals to 0ன்றது not exist. The function not exist. ஏன்னா denominator 0 வந்தா வராது. f dash of x does not exist. ஆனா நான் அதை தான் எடுத்துக்கிறேன் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்க. 1 minus e power x equal to 0 or e power x is equals to 1. From this I'll get x is equals to log 1. இப்போ log 1 equal to 0. அப்போ x equal to 0 is the only critical point.
x is equals to 1 only critical point. Okay, please take down x equal to 0 is the only critical point. நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு x equal to 0 is the only critical point. அப்போ அதுதான் 0. இப்போ இதுக்கு நான் செகண்ட் ஸ்டெப் போட போறேன். What is called next வந்து calculating the intervals. Calculating the intervals. Calculating the intervals. So என்ன intervals? Calculating the intervals. So அப்போ first x equal to 0. இப்போ எப்படி போடலாம்? டைம் லைன் எடுத்து சரி நம்பர் லைன் எடுத்துங்க. We have minus infinity plus infinity, that is called 0. அப்போ ரெண்டு intervals பிரிச்சிடலாமா? Separate the intervals. Separate the intervals into minus infinity comma 0 and 0 comma infinity. So calculating the intervals. Next step, check post. Now we are going to check post. So check பண்ணுங்க. So now the second or third one is called check post. How will you find out this? Check post பண்ணும்போது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Minus infinity comma 0. First step, minus infinity comma 0. Say x is equals to minus 1. We know that your f dash of x is equals to what? E power x divided by 1 minus e power x the whole square. E power x minus 1, which is equals to square. இல்லையா? E power x minus 1 minus e power x the whole square. இப்போ x க்கு பதிலா minus 1 போடுவீங்களா? What will get? E power minus 1. So let us take this as f dash of x is equals to e power minus 1 divided by 1 minus e power minus 1 the whole square. E power minus 1, I can write this as 1 by e. Same way, we can write this as e minus 1. Cross multiply 1 by e, cross multiply e minus 1 divided by e the whole square, which is equals to 1 by e, 1 by e into e minus 1 the whole square divided by e square. E cancel, which is equals to e divided by e minus 1 the whole square. E divided by e minus 1 the whole square. இப்போ எல்லாமே பாருங்க, e is always greater than 1. அப்போ e வந்து இதுவும் பாசிட்டிவ் greater than 0. அப்போ greater than 0 னா f of x is strictly increasing function. F of x is strictly increasing function. அடுத்து செகண்ட் செக் கொஸ்டின் போறீங்க. 0 comma infinity. Second one, I am taking this as 0 comma infinity. I am taking this as 0 comma infinity. Say the value is 1. Say x is equals to 1. Your f dash of x is equals to e divided by 1 minus e the whole square. Definitely this is also greater than 0. Definitely this is also greater than 0. இல்லையா? பாருங்க, போன வாட்டியும் பாசிட்டிவ், இந்த வாட்டியும் பாசிட்டிவ். So this is also greater than 0. Positive. அப்ப therefore என்ன சொல்லலாம்? f of x, therefore f of x is strictly increasing function. Strictly increasing function. ரெண்டுத்துலயும் பாருங்க, we have strictly increasing. இதுவும் increasing function. There is no change. இல்லையா? There is no change. So f dash of x does not change. இல்லையா? ரெண்டுத்துலயும் சேஞ்ச் ஆக மாட்டா. அப்போ therefore நான் என்ன சொல்லலாம்? There is no change. There is no change in the curve. No change in the curve. அப்ப இதுக்கு பேர் points of inflection தான். இதுவும் positive, இதுவும் positive. Both are points of inflection தான். No change in the curve. அப்ப therefore என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, therefore I can say that there is no change in the curve. There is no change in the curve. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? F of x is neither increasing nor decreasing. Neither increasing function or nor decreasing function. Nor decreasing function. Please take down. பாருங்க, ரெண்டு விஷயமும் போட்டேன். Okay. Moving on to the next problem.
f of x is equals to, next problem, f of x is equals to, இது ஒரு previous year question paperல கூட கேட்டிருந்த ஒரு question. சரிங்களா? So f of x is equals to, எல்லாமே சேர்த்து கேட்பான். Find the intervals of monotonic, find the maxima, minima, the local extrema ன்னு கேட்பான். இப்போ எல்லாம் சேர்த்து கேட்பான். இப்போ நான் வெறும் இது monotonicity மட்டும் இங்க சொல்லி தரேன். f of x is equals to x square by 3 minus log x. The first point we all know that first C is called critical points. To find out the critical points, for that I want f dash of x 2x by 3 log x, which is equals to 1 by x. 2x by 3, which is equals to log x 1 by x. Next step, first step, f dash of x is equals to 0. F dash of x is equals to 0. Now we have, sorry, this is x cube, sorry. We can have 3x square by 3 cancel. X square minus 1 by x is equals to 0. I can take this as x cube minus 1 divided by x is equals to 0. X cube minus 1 divided by x is equals to 0. So now we have x cube minus 1. அப்ப இந்த இடத்துல x not equal to 0. கண்டிப்பா x not equal to 0. If x is equal to 0, f does not exist. F dash of x does not exist. இல்லையா? ஏன்னா கீழே இருக்கு. இப்போ இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். x cube minus 1 equal to 0. We know the formula x minus 1 into x square plus x plus 1 equal to 0. We'll get x minus 1 equal to 0 or x square plus x plus 1 equal to 0. இதுல x is equals to 1 கண்டுபிடிக்கலாம். இதுல x square plus x plus 1 ன்றது it is, we will get a imaginary roots. அதனால இது ஏத்துக்க முடியாது. Real roots கிடையாது. அப்போ we have only one critical point. X equals to 1 is the only critical point. Is called the critical point. Is called the critical point. சரிங்களா? அப்போ நான் critical points number lineல வரீங்க. So second one, second C is what? Calculating the intervals. Calculating the intervals minus infinity to plus infinity in between 1. Just separate the intervals. Just separate the intervals are minus infinity comma 1 and 1 comma infinity. The third one is called check post. The third one is called check post. Let us take the first one. Minus infinity comma 1. X is equals to 0. If I put x is equals to 0, that is what is called f dash of x? X square minus 1 by x. Yeah, x square minus 1 by x. Our x is equal 0, comma. அப்போ இதுல x not equal to 0 இல்ல? அப்ப நீங்க இன்டர்வல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா மைனஸ் 0 to infinity தான் இருக்கும். x not equal to 0. அப்போ 0ல இருந்து infinity தான். அப்போ you have to separate the intervals as 0, 1 and 1, infinity. So therefore we have to take 0, 1. 0 வரக்கூடாது. ஏன்னா 0 does not exist. அதனால எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். 0 to infinity. Because 0 is not allowed. அப்போ அங்க போட்டீங்கன்னா 0, 1 first limit. I can take the limit is 0, 1. இல்லையா? So we have 0, 1. So we have 0, 1. Say x is equals to 1 by 2 of 1 by 2. 1 by 2 square panna, we'll get 1 by 4. F dash of x, which is equals to minus 1 by 2. We'll get minus 1 by 4, less than 0. Therefore, I can say f of x is strictly decreasing. Strictly decreasing. In the strictly decreasing in the interval. Next பாருங்க 1, infinity. Let us say x is equals to 2. Then what is your f dash of x? 2 square, 4 minus 1 by 4. 16 minus 1, 15 by 4, greater than 0. Therefore, f of x is strictly decreasing. F of x is strictly decreasing function. Therefore, here it is, sorry, strictly increasing function. Strictly increasing function. அப்போ இது increasing இருக்குது. Last step is called conclusion. இந்த conclusionல எடுத்துட்டு வந்து போடணும். லாஸ்ட்ல இது வரைக்கும் லாஸ்ட் 2 ப்ராப்ளம்ஸ்ல கன்க்ளூஷனே கிடையாது. நான் போடவே இல்லை. பிகாஸ் நோ சேஞ்ச்னு போட்டாச்சு. இப்போ இங்க அதுலயும் கன்க்ளூஷன் தான் போடணும். ஆக்சுவலி நான் அதை போடாம விட்டுட்டேன். நீங்க எழுதிங்க கன்க்ளூஷன்.
இந்த கன்க்ளூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எங்க strictly increasing in the interval what? Strictly increasing in the interval, second interval, 1 comma infinity. Strictly decreasing in the interval 0 comma 1. Mistake down. The next one is very important problem. அது சிபிஎஸ்சி இருக்கட்டும், ஸ்டேட் போர்டா இருக்கட்டும், இல்ல எனி என்ட்ரன்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலால நீங்க கிளவர் ஆயிட்டீங்கன்னா இதை விட ஈஸியானது எதுவுமே கிடையாது. புரியுதுங்களா? போடலாமா? Are you all ready? Please tell me. Come on, quick. போலாமாமா கேர்ள்ஸ்? எல்லாரும் கவனிங்க. Please close your pens and notebooks. So your attention should be here only. Please attention, everybody. Please attention should be here only. Okay? So ரொம்ப important, very important, superstar problem. Whatever நீங்க சொல்லணும்னா சொல்லிக்கலாம். This is a superstar problem. PKV, KPP, Q, PYQ, previous year. ரொம்ப important. இதை கத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க மேக்ஸிமம் மினிமம் எல்லாமே இந்த செம்ல வரும். ஓவரால் ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கும் போது அப்படிதான் கேட்போம். Find the intervals of monotonicities and hence find the local extrema of the function f of x is equals to sin x plus cos x plus 5 in the interval. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். X is belongs to 0, 2 pi. I want everybody to listen here. Okay? So I want everybody to listen here. So எப்படி போடலாம்னு பாருங்க. sin x plus cos x plus 5. X is belongs to 0, 2 pi. X is belongs to 0, 2 pi. நல்லா கவனிங்க. இதுல ஒரு சின்ன ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ண போறேன். f of x sin x cos x. our sin x cos x அதாவது sin 2x அப்படின்னா we have the formula 2 sin x cos x. our sin x cos x அப்படின்னு சொன்னா we have it as sin 2x divided by 2. So therefore we can say sin 2x divided by 2 plus 5. We know the first C is called critical points. The first C is called critical points. What do you mean by critical points? We have to find out f dash of x is equals to 0. Now with sin 2x, we can differentiate this as cos 2x into 2 divided by 2. Is it right? Cos 2x divided by into 2 plus 5 constant, that becomes 0, which is equals to 0. This implies this 2 cancel. Your cos 2x equal to 0. நீங்க trigonometry நிறைய போட்டுருப்பீங்க. cos 2x equal to 0 இல்லையா? அப்ப cos 2x equal to 0 னா எப்போ 0 இருக்கும்? cos 2x ல cos 0 is 0 இல்ல? அப்படியா? cos 90 degree is 0. Is it right? Your cos 90 degree is equal to 0. Yes. Therefore, we can comparing, you'll get 2x is equals to 90 degree. Your x is equals to 45 degree. So 45 degree in radians, I can write this as x is equals to pi by 4. Definitely, x is equals to pi by 4 lies between 0, 2 pi. நல்லா கவனிங்க. இந்த கண்டிஷன்ஸ் நீங்க ரொம்ப முக்கியமா பார்க்கணும். சரிங்களா? So it lies between 0, pi. So அப்ப வந்து x is equals to pi by 4. அப்ப we'll get x is equals to pi by 4ன்றது ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். நல்லா கவனிக்கணும். இந்த இடத்துல ஒரு trigonometric ரூல் ஒன்று இருக்கு. அதாவது அதான் நீங்க சொல்ல மறந்துட்டேன். இங்க ஆல் வேல்யூஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த cos 2x இல்லையா, which is equals to நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கும். அப்ப cos 2x is equals to we'll get 90 degree. அதாவது 90 degree எப்படி சொல்லலாம்? pi by 2. யாராவது இதுக்கு வேல்யூ சொல்ல முடியுமா? cos theta is equals to cos alpha. Then what is your theta value? Anyone? Quicker. Alpha. Alpha-வா? வெறும் alpha-வா? Finding the general solution மா இது வந்து 0 to 2 pi. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல மட்டும் இருந்தால் I can say like that. இல்லையா? இங்க cos theta is equals to cos alpha இருக்கு. You have to find out the general solution. Your general solution Alpha plus beta. theta is equals to இல்லப்பா 2n plus or minus alpha. 2n pi plus or minus alpha.
நான் உங்க எல்லாருக்கும் தரேன். தயவு செய்து இந்த 3 இதுவை நீங்க தயவு செய்து நோட் பண்ணீங்க. சைன் தீட்டா நான் ரப் பண்ணிடுறேன். எழுதிட்டு ரட் பண்ணுறோம். நோட்டுன்னு போட்டு எழுதிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சைன் தீட்டா is equals to cos alpha, then theta is equals to n pi plus minus 1 power n into alpha. This is called the general solution where you studied in your 11th standard. Second, your cos theta is equals to cos alpha, then your theta is equals to 2n pi plus or minus alpha. Third one, tan theta is equals to tan alpha, then your theta is equals to n pi plus or minus alpha. n pi plus or minus alpha. n pi plus or minus alpha. So n pi plus or minus alpha. So இந்த மூணு கேசஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இங்க காஸ் இருக்கிறதுனால I can put 2n pi plus or minus alpha. So please remember that. So அப்போ n is equals to n pi plus or minus alpha. Now listen here. We can write this as 2x is equals to pi by 2. Alpha தான் இங்க pi by 2. 2x is equals to 2n pi plus or minus pi by 2. But எனக்கு தேவை x தான் தேவை. I am going to find out x. 2 ஆல divide பண்ணா n pi plus or minus pi by 4. n is called an integer, either plus integer or minus integer. அப்போ now first case பாருங்க, case 1, I can put n is equals to 0. அப்போ n is equals to 0 னா பாருங்க, எனக்கு என்ன interval 0, 2 pi கூட தான் இருக்கணும். அப்போ என்னென்ன values critical points I am going to find out now. If you put n is equals to 0 here, I can get x is equals to, I can put 0. So now I can put 0 plus or minus pi by 4. Minus pi by 4 வர chance கிடையாது. It is given that the interval is 0, 2 pi, which means that the interval is lies between 0 to 360. This pi by 2, this is 3 pi by 2. Yeah. So the pi, that is called pi. This is called 3 pi by 2, and this is called 2 pi. In the 4 quadrants la da வரணும். Negative la வரதுக்கு chance இல்ல. அப்போ x equals to pi by 4. Next one, case 2. n is equals to 1. What happens to x? n is equals to 1. I can get pi plus pi by 4 plus or minus. You can write this as plus எடுத்தீங்கன்னா pi plus pi by 4, comma pi minus pi by 4. It's a very lengthy problem தான். ஆனா ரொம்ப simple and ரொம்ப important கூட. 5 pi by 4. Yes, it is lies between this one. 3 pi by 4. Yes. அப்ப இந்த ரெண்டு வேல்யூமே accepted. 5 pi by 4 and 3 pi by 4 is also accepted. Right? Next one. Next one பாருங்க. பண்ணிட்டீங்களா? Right. Next. When x is equals to 2, when n equals to 2, case 3. Case 3. When n is equals to 2, I'll get x is equals to 2 pi plus or minus pi by 4. X is equals to 2 into 4, 8 pi plus 1, 9 pi by 4, comma, x is equals to 7 pi by 4. நல்லா கவனிங்க, 9 pi by 4 னா 9 into 180 by 4. 180 by 4 ன்றது 45 degree. 9 into 45. What will get 9 into 45? வருமா? 9 into 45, what will get? வராது, chance இல்ல. 45, 5 9s are 45, மேல 4. 36 plus 4, 415 degree. Yeah, which is equals to 405 degree. Sorry, 405 degree. அப்போ 405 degree வரதுக்கான சான்ஸே கிடையாது. அப்போ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அப்போ the critical points are, therefore the critical points are what are first என்ன ஸ்டார்ட் ஆச்சு? pi by 4. Second one 3 pi by 4. Fourth one 5 pi by 4. ஏன் வேணாம்னு சொல்லிட்டேன்? இந்த 9 pi by ஏன் கட் பண்ணிட்டேன்? It is greater than 360 degree. எனக்கு கொடுத்துக்கிற லிமிட் 0 to 2 pi தான். அப்ப 2 பைக்கு மேல வரக்கூடாது. 360 தான் லாஸ்ட். அப்ப 5 pi by 4, கமா 3 pi by 4. சாரி, 7 pi by 4. These are called as critical points. இப்போதான் செக் போஸ்ட்டுக்கு போகணும். செக் போஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி calculate the intervals. What are the intervals நான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? I have to find out the intervals. Right? I have to find out the intervals. அப்போ
Second step, calculating the intervals. How will you calculate the intervals? So use the timeline, number line. Minus infinity to pi. 0 to 2 pi. So the interval is given here. Our 0 to 2 pi la என்னென்ன values இருக்கு பாருங்க. Pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4. அப்ப the intervals are, separate the intervals. Separate the intervals. 0, pi by 4, pi by 4, 3 pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, and 7 pi by 4, 2 pi. So these are the intervals. Third one, check post la da irukradhe mukkiyam. இதுதான் ரொம்ப important. First one, I can take 0, pi by 4. What is your f dash of x? F dash of x என்ன சொன்னேன்? Cos 2x. F dash of x என்ன சொன்னேன்? Cos 2x. இப்போ x is equals to 15 degree எடுத்துக்கலாமா? இந்த இடத்துல x is equals to 45 degree இல்லையா? I can take x is equals to 15 degree. Say x is equals to 15 degree. Then what happened to f dash of x? Your f dash of x is equals to cos 30 degree. Cos 30 degree is nothing but root 3 by 2 is greater than 0. Therefore, I can say f of x is strictly increasing. In the increasing, in the interval increasing. After the second one, pi by 4, 3 pi by 4. Your f dash of x, என்ன values எடுத்துக்கலாம்? X equals to, second one, x is equals to என்ன value எடுத்துக்கலாம்? 60 degree எடுத்துக்கலாமா? ஏன்னா இது 45 degree, 3 pi by 4 னா 3 into 45, 135 degree. அதுக்கு நடுவுல தான் 60, 90 கூட எடுத்துக்கலாம். You can take 90 also. X is equals to, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க. ஏன்னா cos 2 into 90, 2 into 90, 180, cos 180. Your cos 180 degree is equals to minus 1, less than 0. Therefore, f of x is strictly decreasing. மூணாவது, 3 pi by 4, 7 pi by 4. 3 pi by 4 is 135 degree. Yeah, 5 pi by 4 is 5 into, we'll get what? 5 into 45 degree, 7 into 45 degree. Yeah, 45 into 7. 5 pi by 4, sorry, 5 pi by 4. 5 into 45 degree, which is equals to 225 degree. Say x is equals to 180 degree. Our f dash of x is equals to cos 2x 360 degree. Your cos 360 degree is nothing but cos 0. 1 is greater than 0. Your f of x is strictly increasing. So inga vandu decreasing, inga vandu increasing. Una last 2 intervals. Another 2 to 3 minutes la mudichidalam. 5 minutes, please don't go anywhere, please. The last 2 to 3 steps are there. அவ்வளவுதான். அடுத்து பாருங்க, next limit என்ன எடுக்கலாம்? 5 pi by 4, 7 pi by 4. 5 pi by 4 is 25 degree. இல்லையா? 5 pi by 4, 7 pi by 4. 7 pi by 4, not 45 into 7, which is equals to 7 5s are 35, 7 4s are 28, 28 plus 3, 315 degree. இல்லையா? 315 degree. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? 270 degree எடுத்துக்கலாமா? I can say x is equals to 270 degree. Your f dash of x is equals to cos 270 into 2, 540 degree. So for 540 degree, you'll get 7, 5 pi by 4, 540 degree. So 540 degree. So you can write this as 540 degree. சரியாமா? 540 degree. அப்ப 540 degree எப்படி போடலாம்னா cos 360 plus எப்படி போடலாம்? 360 ல 540 முடிச்சுனா 180யா? We'll get 180 degree. Cos 360 na 0. We'll get cos 180 degree. 360 is 0 assume பண்ணிக்கலாம். 180 degree. Cos 180 is equals to minus 1, less than 0. We can say f of x is strictly decreasing. Here we have strictly decreasing. The last interval is 7 pi by 4, 2 pi. இது வந்து 315 degree. இது வந்து 360 degree. Say this is 330 degree. X is equals to 330 degree.
நான் என்ன பண்றேன், x is equals to 330 degree எடுக்கிறோமா. So I can take this as, sorry, அது ஏதோ ரப் பண்ணிட்டேன். So this is 1, 2, 3. It is 0, pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4, which is equals to 2 pi. So first one is increasing, decreasing, increasing, decreasing. இப்போ அடுத்து பாருங்க 330 degree. Your f dash of x is equals to cos 332 is 30 into 2. We'll get cos 330 into 2, 660 degree. We can write this as cos 360 plus 300 degree. We'll get cos 300 தான். ஏன்னா 360 வந்தா 0 மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ 300 எப்படி போடலாம்? cos 360 minus 60 இல்லையா? cos 360 minus 60, cos minus 60 degree, cos minus theta is equals to cos 60 degree. Cos 60 is 1 by 2, which is greater than 0. Therefore, I can say f of x is strictly increasing function. Last conclusion, the final one இல்லையா? சோ அப்ப எல்லாம் பாருங்க எத்தனை கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, ரொம்ப தப்பு பண்ற கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ x is equals to pi by 4 ஓட எடுத்துருவேன். இவன் என்ன கொடுத்திருக்கான், x is belongs to 0, pi, 2 pi. Intervals is given. இப்போ நீ இத 0, pi by 2 இருந்தா இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம், தப்பு இல்ல. இங்க கொடுத்துக்கிறது 0 to 3 pi. அப்போ x க்கு பாத்தீங்கன்னா we have a critical points பாருங்க, pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4. All the 4 are critical points. You have to find out all the values for all these 4 values. நீ இதோட ஸ்டாப் பண்ணா தப்பு. ஏன்னா the interval is given, x is belongs to 0, 2 pi. Now listen carefully, the conclusion. Conclusionனா எடுத்து எழுதுறது அவ்வளவுதான். எங்கெங்கெல்லாம் strictly increasing, எங்கெங்க strictly increasing கிடைச்சிருக்குது, 0, pi by 4. அதுக்காக இந்த டயக்ராம திரும்பி வரைஞ்சேன். above ஏற எங்கெல்லாம் இருக்கு பாருங்க, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 5 pi by 4, sorry, 7 pi by 4, 2 pi. Then strictly increasing, strictly decreasing. எங்கெல்லாம் strictly decreasing, 5 by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4. These values are strictly increasing and strictly decreasing. So you'll get 5 marks for this. இது கூடவே எக்ஸ்ட்ரீமாவும் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. நல்லா கவனிங்க, நீங்க இன்க்ரீசிங் டிகிரீசிங் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த மோனோடோனிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு கண்டா, அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமா, லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமா, all the maximum and minimum extremum values are very simple and easy. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், உங்களுடைய செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் யூஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ்ல வேர்ட் ப்ராப்ளம் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம் சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ் இட் வெரி வெரி ஈஸிலி. எத்தனை பேருக்கு இது ரொம்ப புரிஞ்சுது? இன்னொரு தாட்டி நடத்தணுமா? So always remember that. Always remember that. So whenever we are finding the critical points, you have to look at the intervals. Whether the interval is given 0 to 2 pi, up to what are the critical points, you have to find out all the general solution. I have given 3 things: sin theta equal to sin alpha, cos theta is equals to cos alpha. எல்லாமே கொடுத்தேன் இல்லையா? When it is sin theta is equals to sin alpha, then I can say your theta is equals to n pi plus minus 1 power n into alpha. When cos theta is equals to cos alpha, then theta is equals to 2n pi or minus alpha. When tan theta is equals to tan alpha and theta is equals to n pi plus or minus alpha, you have to remember to find out all the general relations. So general solution கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது 3 இருக்கு. நீங்க cos கண்டுபிடிச்ச மாதிரி சில சமயத்துல sin கண்டுபிடிக்க வேண்டாம், சில சமயத்துல tan கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். So with this we'll stop today. Any doubt in this last problem? இந்த கடைசி ப்ராப்ளத்துல என்ன டவுட் இருக்கா? நல்லா கவனிங்க. இதே இதுவை திரும்பி மேக்ஸிமம் மினிமமுக்கு நான் போடுவேன். இதே ப்ராப்ளத்தை. எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ்? We are going to wind up the class. Come on, quick. Any doubts, please? Doubts irukappa? Shall we close the class? Okay. So with this, we'll stop today.
I will continue the next class. I request everybody to join the next class also, because next we will continue this increasing and decreasing with maxima and minima. That is extremum values நான் கண்டுபிடிக்க போறோம். அது ரொம்ப ஈஸி. Practical example-ஓட நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். So with this, we'll stop today. We'll see in the next page. God bless you all. Thank you, sir. Okay.